Hola, me llamo Marie. Y me llamo Kate. Bienvenida a nuestra cocina. Hoy estamos cocinando enchiladas de pollo con salsa verde. Es diferente porque Nosotros usamos tortillas de maíz en vez de tortillas de harina de trigo. muchas enchiladas de México no horneas. No te olvides lavarte las manos. Tú necesitas Tortillas de maíz, salsa verde, pechuga de pollo, crema de México, queso fresco. cebollas rojas. Empieza con el pollo, pongo en el cacerola con agua. Cocina por 20 minutos a fuego lento. Saca el pollo Y corta el pollo en cubos. entonces fría las tortillas en el aceite. No quemes las tortillas. Pon las tortillas en las toallas de papel para secar. Pon una cucharada de pollo dentro de todas las tortillas. Reparte la salsa verde encima de las tortillas. Y crema agria también. Las gotas de algo en las enchiladas. Si usted prefiere que las enchiladas estén calientes, hay que calentar el horno a 350 grados. Adorna con las cebollas rebanadas. Buen provecho. ¡Al fin! Hola. Okay. Okay. Ready? 1, 2, 3. You don't look. Ah! I can't. The chicken. Okay, it's fine. Did you finish it? Yes. That's awkward. We did it!